Thuolo machielo kendo nyakora Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag duol odiechieng' mar tich ariyo tarik 15 dwe mar 11 2022. Ageno ni odiechieng' mar yoteri makare riwri koda mondo iyud weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Weche manyien ma wasebedo kwaluwo ni odiechieng' mangima magi oting'o wach mar masira motimore e kar dak ma Kasarani Bure Nairobi kama ot mar orofa 7 olware. Nyakora Ramogi wamedo luwo ni kendo wadhi kelo ni magi mondo ibed gi ng'eyo ni tang'o gini matimore e alwora mari. Magi to kod mamoko nyakora Ramogi ber koda chakruok nyaka giko mar weche manyien. Mokwongo thuond weche ma wamiyo pek. Mtu mmoja tu ndiye alipatika, alikuwa juu, na majirani ndio wamepika nduru ndio akaokolewa, lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Luoro nitie ni ji moko wito ngimagi e masira bang' od orofa 7 ruombore piny e kar dak ma Kasarani e kaunti ma Nairobi. Paro moko pedhi e nyim od bura mag dwaro ni ogol apisi commissioners moko 4 mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. Midhiero mar kansa medo nyorore e Kenya ka nonro koro yango ni ji mathoth ifwenyo chal margi modeko. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. E twak makende gi Winnie Odinga oyango ni lek mare mar donjo e od bura mar Iyala pod otegno. Weche manyien mag duol chakore sani nyakora Ramogi. In bende ber koda mondo ming'e mago motimore e alwora mar piny Kenya. Gik matucho ka kod kacha kokalo Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo ni duto jaloko marwa iluongo ni Belinda Dhiambo. Pari nyalo tudori kodwa e namba 3600 kaachiel kod Facebook Ramogi TV Kenya. YouTube marwa en Ramogi TV Kenya. Bende parni nyalo luwo weche manyien gi ka idhie Twitter handle @Ramogi TV KE kaachiel kod mara wuon ma en @GeorgeBati_. Inyalo follow mondo gima thoth matimore weche manyien. Koro wachako gi weche ma otuch mago mag masira. Ji ma kwan gi poko yangi luoro nitie ni owito ngimagi bang' od orofa 7 mane pod igero ruombore piny e kar dak ma Kasarani Bure Nairobi. Ji 5 oseresi kendo ringo e ute thieth mopogore opogore kaluwore kod hinyruok ma giyudo ka chenro mar reso joma moko bende ma pod omoko e gogni e odno dhi nyime. Jolweny ochopo e kar masirano mar reso joma gogni oumo ka gitiyo kod guogi mopuonji ng'wecho mondo mi okonygi fwenyo kuonde ma joma gogni oimo nitie. Hii si mahali safe sana. Sasa ndio mnavisi. Mtu mmoja tu ndiye alipatika, alikuwa juu, na majirani ndio wamepika nduru ndio akaokolewa, lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Kama na tafadhali mahali huko, toka kwa ofisi, wacha kutanganywa. Toka kwa ofisi, ujue watu wanaumia hapa nje. Wadhi nyime nyakora Ramogi koro wadonje sigana mar Winnie Odinga. Ote mare mabende kata weche manyien ma gi timo kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Winnie Odinga en nyar jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Osegoyo jogo makwedo gwelo mare. Kata oseyo jogo makwedo gwelo mare gi duond bura mar ODM e laro thuolo mar donje od bura mar riwruok pinje Afrika ma ugwe midendo ni Iyala. Winnie wacho ni en kod ratiro mana kaka ja Kenya mora mar manyo thuolo no. Kaka Sharon Ong'aw lero, ikruok timore mar yiero jokanyo mag Iyala madhi idhi tim tarik 17. Kodong' mana ndalo 2 kende to jod bura ma pacho kae yiero jod bura mabiro chung' e lo piny Kenya e od bura ma Iyala. Chenro mar sero ombulu ma itimo gi jokanyo 28 mane owalo juma mokalo pod dhi nyime e kind jod bura. Achiel kuom ji 6 manyocha owal kod duond bura mar ODM en Winnie Odinga. Winnie wacho ni osebedo koseto ombulu gi chir. I speak to them even right after this. I'm going to go to Parliament to lobby. I've been in Parliament the past few days. I speak to them, and this is not an issue of
political belief. This is an issue of representation of the country. Bende oseo jok mosebedo ka seyo welo mare. Komedo wacho ni en bende en mana gi ratiro mana kaka ng'at mora mora manyalo bedo gi dwaro makamano. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. Well, I believe, first of all, choosing to be a member of ODM is not something I picked because, I don't know, I'm Luo or my last name begins with an O. It was a very conscious decision after understanding what they stand for. And I believe I know how to represent them, and I shall represent them well, inshallah, if the vote goes in my favor. Winnie mabende enjata chenro maduong' mar kambi mar tudruok mong'ere kaka Brick House Council wacho ni entiere gi chenro mathoth ma ogeno chwalo e nyim od bura ma Iyala poni oyiere mar donjo e od burano. Enough of us putting so much emphasis on the political. You can pick all the leaders you want, but we the people, we're going to move on. We're going to move on without you. And the next time you meet us in 15 years from now, you're going to find a smarter African, a more well-equipped African, an African that knows you as good as you think you know us, and an African who is negotiating as part of a team and not you coming into individual countries and reaping and raping the land like you've been doing it. So for me, that's what I would be doing. Jod bura ma pacho kae chano yiero jokanyo 9 mabiro riwore kod od bura ma Iyala. Yiero matimore tarik 17 mar dweni. Nyaka sani ji 28 owal ne lemo makamano. 15 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza, 12 kawuok e kweth mar Azimio, kaachiel gi ng'at achiel mochung' kar kende maonge duond bura. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok e mano bende otenore kod wach mar gwelo mar Iyala. Wang'iane motenore kod weche mag arita kwe. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki koro singo ni piny owacho biro nywando pacho ganda ewi kaka ibiro ber bad migawo mar obila. Kindiki olero ni lokruok e bad migawo mar obila omiyo obila biro tiyo malong'o ka osingo ni obila ok biti godo e yore mag siasa. Kindiki ne osingo ni bad migawo mar obila koro ikore mar tego weche mag arita kwe e gwenge ma pacho ka. This facility, we will not allow any attempt to try and ask the police to perform political functions, including political functions of the governing party. We will not allow. I spoke about the bandits yesterday. I therefore don't want to repeat about it today. As I said, the less I speak, the better. And you see, maybe this is the only second time I'm speaking from Nairobi. Because you see, the bandits are not in Harambee House. They are not in Embakasi. We will go where they are. Because we cannot have a country, as I said yesterday, we cannot have an independent country, 60 years plus, where a section of the country is under the mercy of criminals. So we are going where those bandits are, and they have challenged us, and we have taken up the challenge. Duond bura mar ANC koro ramo ni ogibi yieri ore gi duond bura mora motelo ne yiero ma 2027. Duond bura no ochiwo ler ni gitiyo kaka duond bura mar neno ni gibiro gibedo motegno nyaka yiero mabiro maonge mendni. Ogai mar duond bura mar ANC Isa Timami wacho ni giseyango kata gisani gigoyo turbin chien kaka ne gichiedo e yiero maduong' mokalo kaka okang' mar tego mbi margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Timami ne owuoyo seche mane obago romo gi jokanyo e log tich mar duond bura mar ANC. And I believe all of us here are brave. That is why our party has survived. We will ensure that we re-energize our party. I want to assure the party fraternity and all Kenyans that there is no issue that ANC will fold.
ANC will remain, we will be vibrant, and we are there to stay. You all remember the onslaught against the ANC and Ford Kenya. Some years, just 1 or 2 years before the elections, there was a deliberate plan to make sure that in the history of political parties in this republic, ANC and Ford Kenya would not survive. But ours is a strong party. It is a tough party. It has survived. Manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta masani ochung'ne jiwo kwe pinje elo riwruok mar pinje Afrika ma ugwe nyotimo romo kod jopiny kod apisas mag piny owacho mar Democratic Republic of Congo kaka yo mar tieko lweny ma osebedo ugwe mar pinyno. Romo no nyoting'o jagoro maduong' mar riwruok pinje Afrika ma ugwe Peter Mathuki, jachung' elo jatend piny mar DRC Ngire Saje Shibangu, jotend riwruoge makelo ni ratich oganda e gwenge mag Kivu, Prime Minister ma DRC Jean Michel Sam Lukonde e kindi jotelo mamoko. Piny DRC osebedo kod tungni ugwe mar pinyno manyocha omiyo jatend piny Kenya William Ruto ogolo jolweny mondo mi odhi okonye yore mag keto kwe. We have not come here with any particular mindset to dictate what should happen, but rather in the spirit of our understanding and the mandate that has been given to us. We came here to listen to the people of the Congo, because our job is not to tell them what they need to do, but just to help facilitate and bring peace amongst the different parties. Riwruok mar jopuonj NAT ogolo ywak ne piny owacho ewi midhiero ma jopuonj kaloe. NAT oywago midhiero ma jopuonj kaloe chenro mar darogi kiterogi e gwenge mani maboyo kod thuchegi. Beti Juma nigi ler mar wachno. We shall never be divided. We shall never be divided. Elo jopuonj ma jokanyo, riwruok mar NAT koro opedho ywak ma gin godo e kidienje mopogore opogore. Achiel kuomgi en midhiero mar loko jopuonj ka itero e gwenge maboyo. Gino ma NAT wacho ni oserocho ngima jopuonj mathoth. Collins Oyu en jagoro maduong' mar NAT. It was discovered that when teachers were sent to work away from families and spouses separated, the concentration and quality of performance at work was so much affected. In the spirit of Clause 10, we started the journey of formalizing the repeal of delocalization as a policy. Oyu kwayo migawo mar omenda medo omuom maneno ni jopuonj oyudo okumba mar thieth mar NHIF e yor bero thieth ma jopuonj yudo. We are actually urging for appropriation of more funds to cater for proper medical cover for teachers in this republic. Even if it is Minet or any other comprehensive insurance for teachers' health, there must be appropriation of more funds to make it one that succeeds without complaints. NAT bende ogolo ywak e lo jopuonj madongo mag skunde ma osedeko kapok oyudo lemo mamalo. Do you know that some of these positions were being taken by deputies because they were being promoted? So you sit back, you might even lose that position. What we are saying, let Teacher Service Commission promote them in those counties. Okay? If there are no chances, they can wait, because chances get availed time and again, so that they are placed in their correct counties to defeat the issue of delocalization, because it has displaced families. Ne omedo ni midhiero mar oro oseng'iko weche mag somo e thoth counties ne pachoka, kendo jiwo jochiw kony chiwo chiemo ne jogo ma oro oheo. Climate change has affected education as a sector directly, and this is known to all of us. Learners have lost learning time. Others have dropped out of school.
Some have been married off at early ages. We have seen and witnessed malnourished school-going children who cannot walk to school. Teaching and learning cannot go on with such horrifying incidences, especially now that we are getting into national examinations. Bende ne owacho ni chenro nitiere mar jiwo jopuonj kaachiel gi jopuonjre pidho yien maromo 100 e skunde. We must also think of a way we can donate foodstuffs to affected areas within our country. This is what pleases God, and that is known to all of us. As Kenya National Union of Teachers, we shall be rolling out a plan using our membership at the grassroots to plant quite a number of trees as our contribution to both nature and humanity. Betty Juma, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag duol ka uyweyo mokwongo dhiambo ni parni mama na tielo mokwongo mar duol. Tielo mar ariyo wan gi twak ma ok diye mitbai. Kikete kati biro yudo adier mar wach okenge duto mag weche manyien mag duol kaachiel kod twak maro. Dhiambo ma kawuono nyakwa Ramogi wendo na osedonjo ka adhi nyisi ni en ng'a kikikete mabor kete mani Ramogi TV. Elias Otieno wuod Kindu Bay aneni malero wacho ni atimo mos kuom orofa mogore piny gedo dwaro lony mamalo kaka injinia Peter Ocholo wuod Rogo. Wini Odinga oromo kod bedo jaod bura mar Yala kendo akwayo jaod bura mondo mi opuodhe. Naftali Oko wuod Uradi ma wendo owacho kamano. Erokamano ahinya. Paro geno ni jaod bura biro timo kaluwore kod kaka chik oketo mondo gitim. Paul Onyango kantiere Ralingo Asembo Ramogi TV nyongowa e yo makare ahinya. Erokamano. Aneno weche manyien mos gi baba wa Odongo kod joka Singa. Erokamano kuom kete Ramogi TV. In mapok indiko kata misendiko nyalo medo chwalo ndiko mari nambari 3600 kaachiel kod YouTube gi Facebook bende. Kata nyalo luwo weche gi kai follow Twitter handle mara @GeorgeBati_. Kao kamano kete manaka kaduogo pod ngima thoth. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Kochopo kar rito pien del, dhiego mo ok ber. Kiketo mo mathoth e pien dendi, ginyalo geng'o buche mantie e pien dendi. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Odhiambo ma kawuono ji 2 kuom 3 man kod tuo mar kansa wito ngimagi e pacho ka. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth
Bende lipodno koni e higa mar 2020 ma jo Kenya 28,000 ne owito ngimagi nikech tuo mar kansa. Judith Omondi. Tuo mar kansa en tuo mar adek motelo e nego jo Kenya, ma kaluwore gi lipot mar migawo mar thieth ma pacho ka. Bende lipodno yango ni e higa mar 2020 ji maromo 27,000 kuom ji 42,000 mane oyudo kod tuo mar kansa ne owito ngimagi. Kansa ma oganda jo Kenya thoro yudo gin kansa mar kar nyodo kod thuno, ma okawo 23% mar kansa duto mamako ji e pacho kae, kansa mamako tong' nyodo mar joma chuo, kaachiel kod kansa mamako duol. Ji 2 kuom 3 man kod kansa bende oseyang ni wito ngimagi. Wach makoro chuno migawo mar thieth, jokanyo makedo kod tuo mar kansa, kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo los romo mabiro kelo kanyakla oganda duto mondo migi tuagi ewi kaka ginyalo kedo kod kansa e pacho kae. Romo ni ibiro bagi higa manyien dwe mar 2 chakre tarik 2 nyaka 4. It's the third leading cause of death in Kenya. Migawo mar thieth bende timo tudruok kod tend counties mondo obag margi e gwenge ka gichiwo chenro mag pim mag kansa kuom thuolo mag ndalo 2 go. We are working with our stakeholders and our partners to ensure that similar services are available across the county so that whatever is happening within Nairobi is also replicated within our various counties. So, in addition to supporting the convention, the converging that will be in Nairobi, they also help us to scale up, working with our county government to scale up screening across the country. Bado kumba mar thieth NHIF bende okwa mondo lok chik matamo jopiny yudo thieth e osiptal moro amora maonge yiero osiptal achiel kende kuom thuolo mar dweche 3. Maybe NHIF should come up and scrap off this issue of telling people that you have to register this hospital as long as you're paying your NHIF contribution. Give us that mandate to feel at least I'm a Kenyan, and even if I fall sick at Portrees Hospital or Coast General, I can run over there. You only have to choose a facility for outpatient care. For inpatient care, you can be admitted to any of the hospitals, any of the over 8,000 hospitals we have on our panel. Bende jokedo kod tuo mar kansa osechako chenro mar loso aput mabiro konyo jopiny madwaro kony, kendo gisingo chiwo namba mar tudruok e yor ong'we yamo ne jogo ma ok nyal chopo e boma ma Nairobi. Cancer Institute, working with the Ministry of Health, is going to establish an advisory service for cancer patients. So that if somebody is diagnosed with cancer and they want to know who provides this across the country, where can I go, do I need to be treated locally, abroad or wherever, even before you start spending money, you can call upon the National Cancer Institute for advisory services. We will have an advisory desk at the National Cancer Summit. Romo no biro bedo mokwongo e pacho kae, kendo biro manyo yore makare mag kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi nyaka ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne tim. Nitiere gik ma samoro chal ni pok oduono e chuny jomoko. Ka koro sani midhiero pod luwo commissioners 4 mag IEBC mayande ne onenore ka gima ne obalo gi jowetegi e kinde yiero maduong' ma okalo. Kwayo moko 4 koro chwale od bura mar dwaro mondo miduol kata gole apisi commissioners go wirani ne gigwenyore gi dwaro mar chik ma pacho ka. Nitiere kaka koro jomoko chwalo ng'ur margi ma gidwaro godo ni mondo duok kata golo oko apisi commissioners go. Ma oting'o kwayo mar duond bura mar Republican Party ma bende wacho ni commissioners go nodhi ataro mar chik katiba namba 72 kare mokwongo. Bende ne gidhi ataro mar chik matayo telo kod bidhruok, chayo apisi mane giti ataro mar chik, remluo chik kare mar 232 matayo jotije piny owacho. Jadolo Ntumbi bende ogolo kwayo mare ne od bura mondo mi ogol oko apisi commissioners go, ka owacho ni ne giyie mar loko duoko mar ombulu mag jatend piny, yie gi paro mar NSAC mar loko duoko mar yiero, kwedo yiero mane gitayo, yie loko duoko mar yiero, loko pach jopiny, chiwo twak machal gi mano mar jatend kweth mar Azimio, rem luwo chike matayo nono kwano kendo lando duoko mar yiero. Bende kwayo nitiere machielo mar Geoffrey Langat ma bende biwo seyo kuom commissioners 4 go, ma bende giwacho ni nodhi ataro mar pend chik mar katiba namba 3 kare mar 2, pend chik namba 81 i kare mar 5 kaachiel kod chike mag IEBC namba 26 gi 30. Kwayo bende nitiere machielo mowuok kuom
Owuor Steve Gary mawacho ni commissioners go ne otimo ketho achiel kuom gidhi ataro mar pend chik katiba namba 3 kare mar 2, pend chik mar katiba namba 10 kare mar 2 kod pend chik mar katiba namba 81 kod 88 kare mar 2. Kowuok e mago motenore kod weche mag yiero kod commissioners wadhiane e weche motenore kod ngima oganda. Yangore ni kwan ji matiyo kod rapim mag yango chal mar kute mag ayaki odok piny e kaunti ma Migori. Ma en kaluwore gi nok mar rapim masani kore wacho ni ji manok kende ema yudogi. Jojuma miyowa lerno kowuok e kaunti ma Migori. Riwruogno ma ochung' ne kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae NASCOP osebedo ka jiwo oganda mondo koro ti kod rapim ma ng'ato nyalo tiyogo kende mar ng'iyo chal mare ka otenore kod kutego mag ayaki ma bende ong'ere kaka HIV self-test kit. Lipot mowuok kuom riwruogni mar NASCOP yango ni higa mar 2020 kwan ji maromo 283,660 ne otiyo kod rapimgi kata HIV self-test kit e piny Kenya ka ipimo kod higano ma 2018 ma ji maromo 20,934 kende ema ne otiyo kod rapimgi. Wanti gi momlu ne assisted gi non assisted. Assisted en samoro kopo ni biro tisewinjo about self testing to pod ok ing'eyo ni tiyo kod yo machalo nade. Koro wabedo kodi piny to wapuonji, we take you through the process itself until you come to understand. Self test kit en gima sitiyo godo kendo ang'eyo kaka tiyo maber. Kata kamano oganda mathoth e kaunti ma Migori sani ywak ni rapimgi kata HIV self-test kit koro ok ginyal yudo e yono mayot. To nadok e osiptal mar sirikal mondo mi adhi achaka yud self-test kit mondo adog apimrago to nayudo ka oonge kanyo, onyisa ni to ne en gima nodwa buoga. HIV self-testing en achiel kuom yore ma sirikal obiro godo, is one of the strategies kwa luongo ma sirikal obiro go mondo okony jowa mondo ng'e chalgi. Mae biro nikech nok mar rapimgi ma bende sani okwako kaunti ma Migori. Ka sani anyalo wacho ni the last time wayudo godo self-test ne dwe mar 9, chak dwe mar 9. Iso ni kata sani ka koro ji obiro to pod wanyalo mna refer gi to the normal test kit. Lipot mawuok e migaono mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo matiyo kod rapimgi e kaunti ni koro osedok piny nikech onge mar rapimgi e stendego mag piny owacho. Aparo kwota 1 wan gi 6,551. E kwota 2 wayudo ji 5,090. E kwota 3 ni kwan odok chien nyaka 536. The main challenge in regard to test kits, the number michiwo pogore gi the number moko chiwo dwoko. Koro ing'e ni omiyo nyalo miya challenge mondo mi ing'e ni to the total number mana miyo joka kuponi kata ni miyo ji 2,000 to ji 1,000 kata gi 50 moduogo jomodong' ok oduogo. Koro ing'e ni duoko mar joko ok nyal ng'eyo. Jogo bende kod tiyo kod rapimgi e ng'iyo chal ka otende kod kutego mag ayaki bende wacho ni ber ka rapimgi koro yudore e osiptende duto ma oting'o mago mag ji giwegi. Self-test kit be onego bed ni gin gik mitire nyaka e pharmacies, osiptende kuonde matindo tindo miuse yath, chemistries. Private pharmacies kata chemists ok nyalo gombo ni samoro gidhi bedo gi workload gima ok be gi benefit ahinya. Kaunti ni ma Migori en achiel kuom kauntis e piny Kenya ma bende kwan oganda mathoth koro dak kod kutego mag ayaki. Lipot yango ni kwan oganda maromo 13% koro dak kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwan mag ji miyudo kod midhusi mar corona pod medore pacho ka kwan ma tinende yango ni ji 132 yudi kod midhusi no e thuolo mar seche 24. Ji ma kwan giromo 1,187 ema nopime pacho ka mangima e thuolo no. Kaunti ma Nairobi ma pod otelo kod kwan ji maromo 83 ma ogamo COVID-19. Kauntis mamoko bende ma oyudie ji ma ogamo midhusi mar COVID-19 gin kaka Siaya mani kod ji 13, Nakuru ji 11, Kiambu ji 6, Homa Bay ng'at 1, mamoko gin Uasin Gishu, Meru, Bomet, Garissa, Kericho kod Kisii. Migawo mar thieth kata kamano koni pimo mar coronavirus ok tim kaka dwarore. Ikwayo tendo osiptende mondo med kwan mag ji ma ipimo mondo mi tuono kik landre ahinya to e kindegi ma koro oganda orieyo nyasi mar sikuku.
in the positivity rate of COVID-19 in the last 3 or so weeks, and this has been sustained, of course, believing that we have a new wave of COVID-19, because we've moved from a low of 0.1% positivity rate. I think at some point went to up to 15% positivity. We are now seeing a drop. It's coming down, but also our testing is wanting. We are testing under 1,000 cases a day, which is fairly low, below our usual target for population. For us to say indeed we have epidemic control, or we are in a wave, then we should be testing about 7,000 people every day. Kwa Ramogi koro wadhi ane od bura. Od bura ne odhi nyime gi dayo dho ji mane owal e lemo mag jogoro mongirore migepe mopogore opogore. Ma en kata odoko ni doho ne riko osegolo chik matamo komiti mag od bura dhi nyime gi chenrono. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, riwruok mar okinde LSK wacho ni lisino ne odewo mana dhoudi mamoko ka moko to ne owe oko. Kata odoko ni od bura donjo odiechienge mar adek e piedho jogoro mongirore. As a committed member of this committee, and I beg you to... Achiedh nade chalo ka gima omako chik mane ogol kod doho mamalo madwaro ni od bura ochung chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe. E barua mane ochwoyo kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau, okoni mondo chung chenro mar piedho listi mar ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore kod od bura. Okang' mar doho biro kalure kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK mawacho ni listino ne ok ochopo dwaro mar katiba, kaachiel kuom weche momi peke burano en rem chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Kata kamano chik mane ogol kod doho ne od burano chalo ka gima olwari alwanda kaka miti od bura nodhi nyime kod tije mar piedho jogo mane osechopo e nyime. What are you doing to attract these companies to come to Kenya? Kamiti od bura marango weche mag ohala ne odayo dho Alfred Kombudo kod penjo mamulo lai mag chiwo omenda mag jok ma yuto gene piny kata hustler funds. The Kenya Kwanza manifesto is based on bottom-up economic approach and is keen on improving lives of all Kenyans, like the mamambogas, the border sector, the youth. How do you plan to optimize on the available resources within your state department to ensure that your department contributes to the achievement of this Kenya Kwanza manifesto? When it comes to youth and women trying to participate in the Hustlers Fund and what measures are in place for this, as the chair correctly says, this is a function that is within the core responsibility of the State Department for MSMEs, who will be basically responsible for this fund. Kamiti od bura maranga rita kwe motelne kod Nelson Koech yoketo Dr. Abraham Korir kod penjo ahinya to chwalo jolweny mag Kenya pinje ma oko kaka mag Somalia kod DRC. You are going with the ministry that is involved in a lot of security items. Many times those contracts are being described as items that are purchased on secrecy contract. Credentials, to Somaliland. You wanted to organize Somaliland. What measures will you put in place to ensure this kind of things doesn't happen? The goal of our policy, the goal of our foreign policy is to project, promote, and protect Kenya's image and interests globally. Kamitino bende ochiwo thuolo ne Roslyn Juguna mondo ler lony mare mar loso lwasi makare ne jo Kenya modak e pinje ma oko. You remember I will call it the Miguna situation, where you are aggrieved, you are a Kenyan, you cannot address your issues, you cannot travel. In most instances, we've seen the Chinese who have helped us put up the standard gauge railway and so many other infrastructural development. And maybe, what plans do you have so that we don't just assist Kenyans in obtaining work permits in countries they intend to work for?
And before 2010, when you couldn't have dual citizenship in Kenya, then many women who left lost their dual citizenship. So these are some of the sort of gendered issues that we can speak about. Of course, we can speak about human trafficking and other such issues, again, which are gender issues. So labor and gender seem to travel together when we speak about diaspora and people in need of protection. Mitima moko bende odhi nyime kodayo dhoji mamoko ma omi gwele lemo mag jogoro mongirore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Koro Ramogi wang'ie mago motenre gi weche mag oro kod kaka inyalo rakruok kod midhiero ma osekel gi oro e kinde mabiro. Riwruok mar jodolo e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi bad migawo mar obila ochako ayanga chenro mar pith yien mageto tesende mag obila e kaunti ma Homa Bay kaka yo mar konyo e rito alwora kod medo kwan mag yiende e kaunti ma Homa Bay. Riwruogno mong'ere kaka Interfaith Council ma oriwo dinde te manitie e kaunti ma Homa Bay ne ochako chenro mar pith yien e tesend obila ma Kendu Bay kod tesend obila ma Homa Bay mane gipidhe ma oingo yien 1,000. Chenrono bende biro bedo kadhi nyime tesende mag obila mamoko manitie kaunti ma Homa Bay e dwaro mar jodologo mar kedo kata medo atamalo mag kwan bunge manie kaunti no mapod ni piny 2.7%. Giwacho ni chenro mar pith yien magichako no bende oluwore gi romo ma pinje dhi godo nyime ma idendo ni COP27 madhi nyime piny Misri mar resa alwora kod manyo yore ma inyalo rakruok godo gi midhiero mosekel gi lokruok chal kor lwasi. Bataka and religious leaders nikech wan members mag IRCK ma bade ma Homa Bay wadwa ni mondo the clergy ong'e umuhimu mar pidho yien mondo mi vision mar wach mar climatic change ni mondo be delivered mondo mi walure gi chik ma His Excellency the President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto ogolo mar mondo jopidh yien. Nyasaye noketo wa jorit mag chwechne kendo ka wapidho yien to watimo kendo wachopo dwaro mar Nyasaye. Waneno lokruok mar chal mar kor lwasi kosebedo marach kendo osetimore nikech ji osetong'o yiende. Omiyo anto akwayo kama ni ng'ato ka ng'ato otem kinde ma ng'ato ka ng'ato timo gimoro machalo rapar e ngimane kaka birthday. Opidh yien marom gi chieng' birthday no. Ka in jahigni 30 tem ni mondo chieng' mi celebrate your 30th birthday ipidh yien 30. Ka ng'ato nyalo pidho yiend olemo 1,000 kata 1,000 kende to graft yien go. Samo graft yien go otere e chiro moro ka moro nyalo bedo ni en siling kata 200 kata 300. Mano ng'ano bedo employed at least a period of kinde moro matin ng'ano biro yudo pesa. Ningependa kushukuru SUPKEM, secretary ya SUPKEM Bwana Mosudo Molo kwa kutuletea miche hapa katika police station, na hii tunafuata ule mwito wa rais wetu wa kusema tupande 10% miti. Koro wadhi ne gwenge ma Kajiado. Ten kaunti ma Kajiado yango masinde mag konyo jopur kaachiel gi jopith mag jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi kech ma jodak mag kaunti no kale. Ka oloso e kinde yango masindego ne jopur, jalup gavana mar kaunti ma Kajiado Martin Moshisho owacho ni kaunti no osebedo gi nok mar koth, gino ma oseduoko yuto mar chiemo piny kendo chenro no geto mar konyo jopur. Jopur mane orwako masindego onyiso mor margi kendo wacho ni gibiro yudo konyruok tok bedo gi lal kaluwore kod nok mar koth. Introduce officers from our sector. The governor told me that he was going to. 2 rainy seasons failed, and right now we have food shortage, we have a shortage of water scarcity in the county, and through this program we want to change the narrative, really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable
food and nutrition security in our country. Kwa kuwa tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Lakini tukipata hizi vifaa ya kulima kama greenhouse, itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kiangazi ambayo tunaona kuna kiangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji imeenda chini. Tunanunua maji kwa pesa mingi sana. Kwa hivyo unakuta hata hiyo kazi ya ufugaji tunaenda hasara. Donje weche mag ohala jopith rech e yor lony manyasani ma idendo ni fish cage nam lolwe okwayo piny owacho mondo konygi kokalo e yor chudo bang' rech manyichane gi pidho to kendo kelonegi lal maduong' mar omenda ma nyalo romo siling bilion 1. Millicent Adhiambo ne otimo limbe kuonde ma ipidhe rech e yor fish cage kendo koro miyowa lipot machalo kama. Geno waduto te orumo, nyithindo wadhi bedo go e dhoot higa manyien. Kako dhi chako pith bende wakia. Jopur mag rech te owito rech gi manyiche ni ready mondo giusi. Jumbe ariyo mokalo mana kaka inyalo neno jopith rech go ne keyo kod mor. Kata kamano mor gi koro ng'adore gi e kor yo ka koro kar kayo rech makithni to gikayo rech motho. Midhiero no mane ojokogi otieno ma piny rugodo chieng' Jumapil juma mokalo. En mano ma bende oseneno kendo rocho pith mar rech e dho wedhe modhuro nyaka e counties mamoko kaka Homa Bay. E dho wath ma Ogal, e kar chung' od bura ma Kisumu West, jopith rech gi johala larore kod loso rech motho ma pok okethore mondo ginyal medo negi ndhadho, gilok gi obambo, giti kodgi e yor chiemo kod uso, kata obedo ni mano ok dhi duogo negi yuto kuom lal ma giyudo. Kotelnegi kod jakom mar dho wadhno Moses Owino kod jowetene Kennedy Omedo gi Stephen Ochore maduto gin jopith rech. Lero achiedh nade ma koro gin go ewi kaka gibiro chulo hola mane gikawo mar chako ohala no bang' lalo omenda maromo milion 14.3 duto. Rech manye waketo ka ne en rech manye oseromo golo, manye gin rech milion 364 moth kethore te kendo gima wanyalo timo koro onge. Ayudo lal maduong' almost 7 million. An gi loan e bank maromo almost 3 million. Mabende nya sendiko gi jo bank agreement adhi chulo gi December. Koro ma otimore. Koro kada timo gi nyithindo moko nie college, moko nie high school. Kaka dwa timo onge. By December, timo onego benwa harvest. To timo onego benwa harvest by March. To monego benwa harvest bende by dwe mar 5 kanyo. Koro pesa mo awito ka wauso rech go te kalura kane pod wamiyo gi chiemo en gimoro milion 1.5. Jopith rech go koro goyo duondgi piny kod lit ne piny owacho mamalo kod mar county mondo oresgi. Bi mondo konywa kaka jopur, kaka wanyalo chako ohandwa ni kendo en ohala manye wategemea. Nikech ka odhi kama to ma dhi kelo nyaka kuo e kor gweng'. Ke joma nche tiyo ka koro onge tich. Nche waneno ka dhok bende tho e counties mamoko. To be nche wayudo ka sirikal dhi mondo konygi. Wambe kaka wan jo koni. Wan ma enamwa, kino ma enamwa depend, geno waduto tentiega ka. Komachielo, jatatije migao mar KM Free mochung' ne timo nonro e nam lolwe bade ma Kisumu, Christopher Aura, ojiwo ni rech go inyalo ti godo e yor chiemo mana bang' ka osepog mabeyo kuom maricho kaka owinjore. Wach mane osir kod jopith rech Moses Owino kod nyawadgi Stephen Ochore. If you press the hole, it comes out quickly within 30 seconds. 1, 2, you check the eyes, they are clear. And then 3, you check the gills, they are pale red.
Now, you will go ahead to remove the visceral material, intestines, you remove the gills, and then you do what? You dissect the fish in the middle. So this is a preservation method whereby you will now put salt in it and take it for smoking. Onge effect mora mora nikech iwacho ni pi nye luokore omiyo githo. Koro onge sum moro ma nitie kuomgi manyalo kelnegi dhano chandruok. Wabiro tiyo kodgi e yor chiemo, to moko bende wanyalo uso. But ok ginyal kelonwa pesa kaka rechwa mwauso ga kangima. En asara ma wiyo yugno ne jopith rech mawuok e dho wadhni ma ogal kalure kod thoregi makoro onimo kod omenda makore lach. Geno gi maduong' en ni Ten County biro konyogi e chopo singo mane giwacho ni gibiro konyogo jogo ma oyudo lal mar yweyo pi wang'gi mondo gichier ohandgi kendo kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath ma ogal, Kisumu County. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho. To kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya.